Afrika kakanizidwe Muvi Wachilungamo wafika Isinge kakanizidwe Malawi zigololemera Najiri yonse mutigomo Mabili migodi nyanja mitije Komana saugira nji Kizibo ya jiringete Kusinga kakanizidwe Malawi zigolo dalisiga Atuo yangulo chimosi Olimpika mchilo Kukwira chito molimpika Oti zigoli kusaugira nje Sanje Tikulandire Malawi kulikonse kumene muli titere kuti monire mwatandala uli muli mwachoma bwanji muli bwanji tuzindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa ku chigawo chathu kumene Amalawi akhamukira kwambiri chifukwa cha mavuto a dziko lathuli maiko akunja tikupatseni moni konse kumene muli. Ife a Muvi tabweranso lero tinayenda kubwera lachiwiri koma tikamachedwa mudzidziwa kuti tisunga nthawi mpaka tidziyankhula nanu kufikira chipulumutso dziko lathuli chitafika. Leroli pa 20 mwezi wa Septemba lachitatu mchaka cha 2023 tabweranso ife a Muvi kudzayankhula nanu Amalawi, kudzagawana nanu nzeru komanso tsekulana maso kuti tidziona Malawi wathuyu munjira imodzi yoti tikhoza kumpulumutsa. Chifukwa pamene zafikira zinthu pano aliyense watanatima kuti dziko ili likhoza kudzasintha poona mene chikhalidwe chakhalira mu zaka 60 kapena 59 ikakhala nthawi ya demokrasiyo mu zaka 30. Mutu wathu wankhani lero pa nkhani zimene tabwera nazo ndi woti ndale za zija timanena kuti zokopana kuti munditsatire chifukwa ndikupatsani chakuti mundikhale kumbiwa wanga chifukwa ndizokupasani mipando mundisapote chifukwa ndidzakubwerani ma contract aboma zija amati ndale za patronage zimene zatonongera dziko lathu. Ndale za kumalawi kuno si ndale zoti zimakhala zikuganiza mutu mwako iweyo za malamulo mmene zimayendera koma zimakhala zoti pota bwana ndi amene walipo tikapanda kuwasapota ndi kuti silipeza ntchito tikapanda kuwasapota ndi satilemba ntchito kapena kwathume chitukuko tibwera m'malo mwake Amalawi tonse kungokhamukirako ngakhale tikudziwa kuti boma limene kapena mtsogoleri amene akulakwitsa dziko lathuli lawonongeka pamene. Izizo sikuti zakuchitika kuti kapena bwanji koma kuchiyambiko makadakambira mivi yapita ija kuchiyambiko kumene kuli vuto chifukwa poyambapo kudali kuti akakhala bwana akakhala mtsogoleri tidzimugwadira amene tidzimunyambita amene kuti tipeze chithandizo tipeze chitukuko pamene lamulo la boma likuti makamaka nthawi ya demokrasi ino kaya iwe ndi wotsutsa kaya uli kati mwa bomamo koma zofunikira za boma ulandire kuchipatala kukhale mankhwala masukulu akhale apamwamba kulemba ntchito mulembe chifukwa kuti munthu ali ndi ukadaulo wace osachifukwa ndi wachipani osachifukwa iye ndi m'bale wa president ayi koma zaonongeka zonsezo chifukwa choti andale athu sanafune kukoma mtima kuti amasule dzikoli kuti lidziyende mokomera mwina aliyense. Potero mutu wathu wankhani kuti ndale zokondera ndale zonena kuti zine kuti zonyambitana zaononga dziko. Lero Malawi akulira chifukwa lero wina aliyense ayenera kuti adzikhala kumbuyo kwa chipani chakuti akhale kumbuyo kwa atsogoleri akuti cholinga kuti apeze ntchito asankhidwe apite ku embassy kapena adzimpatsa mabizinesi kapena ngomugera ndalama kumene pamene dziko sili choncho. Dziko limakhala kuti pakhale anthu ogwira ntchito mboma apereke chisamaliro ku dziko achipereke chisamaliro kwa anthu malinga ndi ndondomeko za boma imene imayendera koma kwathu kuno taononga dziko. Ndiye khalidwe limeneli lakhala ngati tsopano chikalata chofunsira ntchito
chikalata chokhalira mdziko, chikalata cholemerera ija pa Chingereza amati CV. Kumalawi kuno CV yathu ndi ndale zonyambitana. Ngati ungadziwa kunyambita kwambiri mtsogoleri wa dziko, chipani cha dziko chimene chikulamulira, ndiye kuti iwe chako udzikhala ngati munthu wophunzira kwambiri wa ma PhD, chifukwa ntchito sikusowa, ndalama sizikusowa, makontrakt sasowa. Zimenezi zimene zaononga dziko lathu. Pamene dziko lathuli ndi la matipati. Chifukwa dziko la matipati likuti kaya muli maganizo otsutsa, kaya simugwirizana nazo, koma ngati muli ndi ufulu oyankhulawo, yankhulani ndipo boma lisakutosa chapa. Chifukwa ndi ufulu wanu. Potera Malawi, mutu wathu wankhani ndi umenewo, ndiye tikuyamba nyuzi zathu motere. Kufikira tsiku limene Malawi tidzatsegule maso, kuti ndale zonyambitana sizabwino, dziko lathuli silidzapulumuka mpaka muyaya. Akundiuza mainjiniya kuti kuli bwino ndithu. Kufika kuti mukumveka bwino, sitikumveka kuti sitikumveka somazenene ngati mbuyo moja. Tinatero kufa kuti sitikufuna kuti kudalitsa nthawi, kungoyankhula osamva. Ndiye dayika kwa mainjiniya kuti atifufuzire kuti sikumveka, ndiye akuti ali chikumveka ndithu. Kufikira tsiku limene dziko lathu lidzatsegule maso, dziko lathu lidzakhale kuti lasiya kunyambita atsogoleri, kunyambita chipani. Tsiku limene ndi limene tonsefe tidzapulumuke komanso dziko lathu lidzapulumuka. Tikutanthauzanji kulakwa kwa ndale kwathu kuti manyambita atsogoleri, kuiwala kuti mtsogoleri kuti akhale pamenepo walumbira kuti ndidzatenga chisamaliro cha dziko lonse, maliro onse a dziko lonse okhala mmenemo ndidzayang'anira ineyo. Ndipo misonkho ya Malawi idzagwiritsa ntchito kuti wina aliyense impeze. Koma ndale zimene takhazikitsa kumbuyoku nzoti mundinyambite kaye ndiye mupeza mpando, mundinyambite kaye ndiye kuti mulemba ntchito, ndiye kuti mukhalenso amtundu wanga kapena chigawo changa, dziko laonongeka. Ndiye kufika tsiku limene tingasinthe zimenezo mpaka pamene dziko lingatembenuka. Ndiye ife tabwera mchipani cha nyuwani chikuti tidzafafanize zonsezi, kukhazikitsa boma loti dziko lidzimva kukoma kuti ngakhale siligwirizana mchipani chimenechi, ngakhale sino chipani chimenechi, koma ndi dziko la Malawi lino ndikuthandizidwa, ndikulandira zithandizo zofunikira. Ndikapita kuchipatala sakandiyang'ana dzina, ndikapita kuchipatala sakandiyang'ana mtundu, ndikapita kuchipatala ndikala ndikithandizo chonkhale ndilibe dzina, ngakhale nsali mwana wa ndani. Chimene tikufuna mchimenecho nchifukwa cha ife tadzuka. Ndipo ndinenezi alaini okhala anthu odzukawo amayina, koma Malawi onse amayinawo ali ndi zolinga zoyipa ku dziko, chifukwa kukhulupirira ndale zonyambitana. Pachifukwa ife a Muvi tikudzuka ndithu, chifukwa ngakhale kumapemphero kwa amatchalichi amanena kuti idafika nthawi kuti aneneri a nthawiyo ankanena ngati simungandilambire ine miyala idzandilambira. Ndiye lero mwina miyala yadzuka kuti ipomotse dziko chifukwa singakhale zaka 60 dziko losowa masomphenya, zaka 60 osayang'ana njira kuti tikupita nthawi zonse boma likabwera madandaulo. Popanda dziko lina kuti Malawi boma likuyesetsa ife tikhale chete tionere imene zikuyendera. Ayi, kungolowa boma ili kungamba kunyenyeta kukhumudwa chifukwa zochita za boma, kuba, katangale, zinthu ngati zimenezo. Potero ife tabwera ndipo tikubwera mcholinga choti tidzakhazikitse mtima umenewu kuti tisiye kunyambitana, tidzidziwe kuti ndi ntchito. Kukhala mboma ndi ntchito, kaya chipani kulamulira dziko ndi ntchito, koma si kuti mukhale mulungu tidze kunyambitana. Ifenso tufuna takhazikitsa kanthu limenelo kuti ife sitingodzudzula kokha, koma tinati tikhale ife sitidafuna nyambitidwa. Buleti yachiwiri, malamulo amene okhazikitsidwa mboma lochotsa kunyambitanawo ndiye kuti lidzayenera kukhazikitsa kuti katangale ndi tchimo, kuti ukhoza kumangidwa nawo, kukhala nawo kundende ngati mmene ungaphere munthu, ngati mmene ungamberere nzako. Komatu pa boma lonyambitanali katangale kukhala ngati kuti ndi maluwa kapena zovala zatsopano, chifukwa boma lilonse likabwera limadzichita katangaleyo khala ngati ndi Krismasi. Ndiye mabomawo 6. Mwina tingati boma loyamba lija katangaleyo nali ubisi lako, kapena amene amaba samadziwika, kapena fotali yotseka pakamwa silimayankho. Koma boma 5 apita katangale ndiwo khala ngati zovala zatsopano, boma lilonse lingabwera lidzagula zovala zatsopano zakatangale.
dziko ili ngati lisi choncho silipulumuka Malawi. Dziko ili ngati sitingomuliyang'ana choncho palibe chingachitika. Chifukwa cha ife tadzuka kuti sichitira mwina koma tiyenera kuti tiyankhule basi. Chifukwa ndife nzika. Ndipo malamulo sakuletsa kuti musakhala yacho ili musatsipange chipani. Ngati tili nzika za Malawi tikuloledwa. Nchifukwa kila imapaka. Bulete chitatu. Amalawi tidziwe kuti ndale zonyambitana ndi ndale wankulu kwambiri ku ndale zake. Ndale za multiparties, za democracies, za ufulu wa anthu kunyambitana ndi tchimo lalikulu ndipo ndi udani waukulu oti tikaulekerera dziko likhala mmene lilili. Ndiye tidzakhate kuti dziko andale onsewa ndi ofanana. Chifukwa talolera kuti ndale zizikhala zonyambitana kuphazi. Ndi mafuna ndi yankhulezi. Dziko lililonse kudzakhala mtsogoleri wa dziko ndipo kudzakhala chipani cholamula kapena kudzakhala wongoyima padera koma akulamulira. Ndi lamulo ndithu nchikonzero. Koma sikutanthauza kuti iyo idakayima pamene paja tidzimunyambita kapena tisamdzudzule kapena tisamtsutse. Zimene tikubwera nazo kutsogolo kuchifukwa dziko lathu lino timatha kuona kuti zizikulakwika koma ngati tikunyambita kumene sitiyankhula tikhala chete. Chitsanzo lero liboma la tonse makamaka mutsogoleri wa Congress Party layamba kukhotetsa zambiri. Katangaleyo ndamene wakhota mamuona nonse. Mabodza ndamene mwaona kuchitikawa. Kuononga ndalama kumene kuchita mosambwadzika kumutonse tikuona. Koma simudzapeza anthu ozindikira azipani 9 tingoti 8 chifukwa chimodzi chinacho. Zipani 8 palibe akuyankhula mawu. Koma kuti mwapitire kuchipinda kapena mwapitire kundima mukayamba kunyenyereka. Mukafunsa kuti tsopano ino mmene mukuyankhulira munthu mukungati kudzudzula zoona. Bwanji osakanena kumeneko kapena usayima poyera kuyankhula bwanji. Akuzandulira ngati tikatero ndi kuti ntchito yathu itha. Tikatero ndi kuti mwina wake ine sandipatsa ku contract. Tikatero ndi kuti aya andiona ngati ndale zonyambitana. Pa Chingerezi tikuti patronage. Ndi ife tikuti nchanzeru wa Malawi mosayang'ana nkhope koma tati ntiyang'ane anzeru amene akuti izi adzachotsawo adziyankhuladi mondo adzachotsa chifukwa ife amuvi sitikubwera ndilo nje zona kuti tikudzabweretsa zozizwitsa. Ife sitikuti kubweretsa drama zozizwitsa iya. Miracle money kulibe. Miracle fertilizer kulibe. Miracle ndalama zochoka ku America kulibe. Dziko lililonse limatukuka nokha amene mukadziwa kuti ndife osauka tiye tiyambe kulima tiye tiyambe kukumba zonse zikhale zathu dziko limene limatukuka. Ndiye ndiyankhule izi mu bullet number 4 posakhalitsa bomba tamva kuti boma lapereka chilolezo ijamat license exploration license yokumbira migodi kuphiri la Mangochi la Mizimu. Dziko lathu lili pamene tikamanena kuti maboma onyambitana akuononga zinthu muonepa mumvere pamenepo. Mwala wa mtundu wa gold ndi mwala wa mtengo wapatali oti simungapereke kwa mlendo inu aboma osakhalapo ndi mbali. Anoka nthaka yonso osakhala ndi mbali chifukwa chuma chachikulu mutu wa chuma cha dziko uli kumwala umene wa gold. Ndingakuze ndi dziko lapansi ponse pano kulibe kuti ungangoneka gold kukanthumba nkupita kwagulitsa mwina akumanga chifukwa ndi chuma chautetezedwa. Ndiye dziko la Malawi lapezeka ndi gold kwa nthawi yoyamba. Boma lapereka chilolezo kwa kampani akuti Hamani kachiyani ka investment imeneyo ndi kuti choka mwina ku India kapena choka ku Dubai kapena choka kunja kwa Africa koma naye kunja kwa Malawi. Koma zinthu zitatu sana ziwiri sana ziyamani. Boma lalowapo pati sana tifotokozera Malawi fe anthu aku Mangochi kumene kuli phiri limenelo azungulira kumeneko sadayankhule. Ndale zonyambitana. Ndiye kuti boma la nyambita aja ayinoka ngoli aja koma laiwala kuti tikumetedwa ngati dziko chifukwa miyala imene iboma likanakhala maso. Boma likanakhala pamaso kuti ngoli umene mwala uli wonsonga tuko pamenepo ndiye kuti chachikulu mkuto waukulu dzipita ku boma. Komanso mkuto ochepera kuti ayang'anira anthu adera limene chifukwa kunoko kumene kwatuka gold wawo. Kumalawi koma poti pachita ndale zoyambitana ndikukhulupirira anthu aku Mangochi onse ndi mphiri la Mizimulo sakudziwa chiliyonse angodabwa zimatrakitale zikubwera
kudzamba kugumula phiri osauzidwa chilichonse. Tikamapitiriza moyo umene tidziwire kuti dziko ili silidzakwera, amene adzikwera ndi mwini wakampaniyo. Dziko la Namibia, dziko la South Africa, dziko la Botswana, chilichonse chodula chimachoka pansi pa nthaka, boma limacheka pakati, limagawana ndi kampaniyo pakati, mutenga theka ifenso tenga theka. Komanso anthu amene ali kumene ngati kuli anthu amandiranso kangachepe kachipukuta misozi. Sitidamve dziko la Malawi likuyankhula kuti Malawi wapereka chilolezo ku kampani yakuti kukapanga mgodi kwakuti ndiye malamulo atsopano akuti boma litenga mwakuti, komanso anthu akumeneko atenga mwakuti. Sizinachitika ku Milima kutapezeka mgodi wapamwamba kumene maChina anagwidwa ku Tanzania. Sizikumveka paliponse kunzimba kukumbidwa nayo biyamu. Sitidamvepo kuti anthu akunzimbawo akupindula chani, boma likupindula chani. Ndipo ngati kuti boma likupindula nanga chinsinsi chichubwera bwanji. Kusonyeza kuti Amalawi ife tisadziwa alipo wina adzatenga machenje pamene zimene zachitika kukayerekera mgodi wa uranium umene unatsekedwa uja nthawi ya Bingu wa Mutharika. Timamva kuti abingu amalotola $100,000 ku America mthumba mwawo kuchoka kwa mpani kuti. Koma anthu akumeneko kukayerekerako dziko boma osapindula chilichonse. Zimenezi nzofunika pabwere mtsogoleri wina wamasomphenya wa nthawi ino adzazitembenuza kuti hayi izi ngati zimagona chonchi ife tikuzitembenuza zigona chonchi, chifukwa dziko ili pakuti silidoti dziko lidzati ndipo silidati tidzitsandifa anthufe. Koma ife mtundu uno usanathe tionetsetse kuti dziko lathu ili talitembenuza zokolola zake, zolima zake, zokumba zake zikupindulira zinthu ziwiri: dziko ndi nzika. Iwe wandale amene kutsogolowe ingokhala ntchito yotsogolera masomphenya amene, osati ulemere iwe ndi ana ako ndi banja lako kusiya dziko lichisaukira. Bullet number 4. Timafuna ti ife mokhumudwa komanso mosasangalala ngati chipala tilengeze kudzidzimuka kwathu, kukhumudwa kwathu pomva mmene khoti lagamulira mlandu wakumangidwa kwa activist Bambo Boni Kalindo. Ife ndithu timakhulupirira kuti Boni Kalindo alakwapo pena paja aphwanyalamulo mchifukwa ya polisi ndi zida adatenga ngati chigawenga ndi kumathawitsa kuti kapena pali gulu lina la anthu litakalandeko. Kudzamva kuti khoti alina kuti polisi ndiyolakwa posatsata ndondomeko kungochita zakufuna kwawo. Ife tili ndi mantha kuti democracy ija matepati aja akupita nafa. Chipani cha Congress Party ndi azikazi awo akupha democracy. Chifukwa mmene Boni Kalindo amangidwira timayembekeza kuti timva kuti mwina agira ndi zida kapena ndi asilikali kwina kwache ndi amafuna kulanda boma kapena. Koma munthu akanena kuti ndi kukhumudwa, ndakhumudwa ndikufuna kuti awa achoke, sikuti akatero ndi kuti achoke chifukwa kuti malamulo ochotera president. Koma ngati munthu akuti awa achoke ndiye kuti muleke naye ayankhule, chifukwa kumalawi kwathu kuno kwamene 1994 mawu ochoka pakamwa apa si mawu oti mungayimbe mulandu akuti ndi ufulu wakuyankhula, ufulu wakuchita, ufulu wakusonkhana, ufulu wakulemba pa news. Ndiye simunganena kuti awa apodanira kuti president achoke ndiye basi mukamanga ngati munthu akugwetsa boma. Ndiye matepati ali pati, ndiye democracy ili pati. Tili chikhumudwire choncho tikudzakhumudwanso kumva kuti khoti anena kuti Boni Kalindo sanalakwe, anangomangidwa chifukwa cha nkhanza za polisi. Apa ife ngati chipani chobwera sitingakhale chete tiyeni tiyankhule kuti ngati boma limene lilipo lero likupereka mphamvu kapena likugwiritsa ntchito ndale zace nkumaononga nazo manja aboma chifukwa polisi ndi dzanja la boma, kuti mwina zikomere chipani pamene pokhapo ife tikudzudzula ndipo tikupempha Malawi wonse kuti tiyeni tigwire limodzi. Chifukwa 1993 ija amene munali musanabadwe ena ife amene tali akuluakulu
kudali kunzunzika kunamangidwa anthu ndipo ena iwo ali kumanda leroli amene sakanakondwa kumva kuti matipati imene anagonera naye ku prison ija ikusungumuka chipani chimene china kuipa kwajetu nkoti amakongress party mwina alangizi awo sakwauza chilungamo. Ife timembekezera chakwera ndi chipani chima congress party aisetsa kukweza democracy iyi chifukwa cha manyazi kuti wadakana democracy yo 1993. Ndiye mwa manyazi kuti tisaonekere kuti dali anthu oyipa tienti kweze kwambiri democracy yo njira imene akanachita achakwera kunali kumwira anapooneka lino kuti ufuna ndichoke pa nkhani yanji. Mpooneka lino ndi timu yake afotokoza kuti chifukwa cha izi muchoke. Ndi achakwera mwa democracy mofuna kuti aonetse kuti iwo songa democracy akamuza kuti akanauza gulu limene kuti malinga ndi zimene takumanazo boma muno chifukwa zambiri zikuchitika mboma ambiri wasapo zifotokoza ngakhale achakwera amene akulepha kuti aulule kuti akomana ndi zopinja zanji. Koma mtsogoleri wa chilungamo amayima Malawi chilowere mboma mutakomana ndi izi ndiye zambiri zikuti chimwa chifukwa cha apa ngati dziko tikhoza kumva. Koma vuto la achakwera akhala chete ndiye ngati nzika sizikudziwa zilizonse katundu akungokwera tsiku ndi tsiku angamve ndani tidzinena kuti alephera dziko. Ndiye pakuti analonjeza okha wina akadzuka ndi ufulu wacho oyankhula nkufunsa kuti pajatu munati mukatha zaka ziwiri nkulilephera dziko mudzachoka nanga osachoka bwanji. Lero uli munthu amene amangidwa ndi zida mpaka asilikali azida zona. Ifeyo tikudandaula kuti chipani cha congress party ngati chimene chikutsogolo mukulephera democracy komanso tikukuopani chifukwa mukuonetsa kuti democracy yathuyi simukuyikonda simumayifuna simunayifuna pachiyambi simukuyifuna nkhalelero. Taonera mmene mwamba wagwiritsira ntchito apolisi. Timafuna tiyankhulepo izi bullet number 6. Ifeyo ngokhumudwa kuti amene ali mboma la congress party amene akuti mapatronage yawo zipani zimene zikusapota boma limene zakhala chete osayankhulapo poona kuti chipani chimene chikulamulacho chimene chili iwo ali mkhwapa mwacho chikulakwitsa aliyense wakhala chete. Pachifukwa ichi tikufuna tidzudzule chipani cha UTM ngati patina wamkulu kumala congress party chifukwa mmene zilili pano mwina achili masakudziwa kapena ayiwala kapena daladala kapena mwina asunaonga nkhanza anayenera kudzuka kuti ayi ine mnyamata wa dzulo sindilola kuti matipati kapena democracy tiwononge. Uyuyu ngati ali nzolinga zake za mtundu uliwonse bwanji koma osammanga motero. Ngati kuli koti walakwitsa atengedwa apite ku khoti akatengedwa apite ku khoti kunyuma kani akati akamangidwa lero mawa apite ku khoti ndiye ngati pali mlandu mummanga. Koma kukhala kwa chitete kwa chilima kwadabwitsa dziko kuti kodi iwo wanso zikuwasangalatsa. Kukhala chete kwa Mike Josipanda amene ali supporter wa ukwati umenewu kukutipatsa ife nkhawa kuti kodi ndi zipani 8 zonsezi zikugwirizana ndi zimene congress party ikuchita. Chabwino ena anena kuti ayi muli ndi zolinga zina pa Chingereza kuti agenda. Koma ndimafuna ndiyankhule izi zionetsero zilizonse zimakhala ndi agenda. Kukhumudwa kulikonse kumakhala ndi agenda. Koma kuti ena atinena kuti kodi mukachotsa chakwera pabwera ndani. Nthawi imene timachita zionetsero 2019 kuti achoke apita Mutharika kapena achoke Jane Ansah tidali ndi anthu kuti abwera ndani. Timati woyipayo achoke malamulo apanganso kuti akhazikitse wanyuwani. Koma lero ena amene mitu yawo zomwe zonyambita nazo akumayankhula mafunso oti mukanakhala 1993 mulipo mukadafunsa mafunso amenewo. Amalawi amafuna referendum cholinga choti boma ili ndipoli likunzunza ndiye referendum ikabwera tikavomereza kuti pita matipati tipita kuchisankho pakhala ndondomeko. Tsono anthu akamanena kuti mukati achakwera achoke kukhala ndani vice president achoke kukhala ndani. Amalawi tisamaphunzitsidwa ndi nzeru zoti zilibe phindu. Munthu akakhumudwa munthu akamadzudzula ndiye kuti ali ndi zimene akuzimva.
ngati kuli kotheka muyitaneni abakire muluza mkateroto kunala nyamata achina kuete Sunday amayankhula modzudzula zochita zawo abakire amamuyitana tabwera kuno undiona kulakwa pati ndikaya kunali kunyambirira koma zona zake nzoti sana mange amakakomana maso ni maso ndiyoti amuluza naye mpata omuuza uyu kuti nkhale walemba choncho koma zikuchitika kuno ndizi ndipo taona anthu kwambiri atakhala chete pakuti chimalawo tikkanira kuti agulidwa kamalepo kaluwa zinachitikanso zimenezo anayitanidwa kusanjika atayenda ndi mapazi ali kupita kusanje wonge ndikanchotse muluzi sanamangidwe sanapititsidwe kuntakataka sanapititsidwe kusalima sanapititsidwe kudwangwa sanapititsidwe kasungu democracy imene mmalo makananena kuti mulekeni alowe ndiye kamulepo anakalowa mpaka kunsanjika ndiye ndikukuuzenizi kamulepo anachita izi akavala kamfule ja asilikali kuti anakonzeka chilichonse bodi kalindo akuchita ndithu ngati civilian sakuti akuchita nkhondo sakuti akwachotsa chakwera akalowa nkati akuti tindikalata tikayima pamene pamalamulidwapo pamenepo ndi a president adzalandire kapena wina aliyense adzalandire koma tikafika kumeneko chifukwa tikulowera kunamo kamulepo kaluwa sanamangidwe mmalo mwache mmalo momangidwamo amuluzi anatitsegulani geti alowe tsopano lero malakonga chipata lero tonse alliance nzeru mwazitenga kufa amayi ake anu ake amanthu wa democracy adazipanga za democracy inu mwaponya pati ndiye mafuna ndiyaphule izi kuti ife ngati achipani chatsopano komanso ngati nzika za dziko tili okwiya ndi mmene mukuyendetsa zinthu zanu dzamvanso kuti apolisi anachita izi mwayi wokha mosatsata malamulo pamene ife tikuti dziko ili ndale zonyambitana zachiwonongera chikhalidwe komanso ziwonongera ana obadwa kumene chifukwa ana ena amene akubadwa kumene amaganiza ndale ndi choncho kunyambita koma Malawi ndale sikunyambitana chifukwa president wachiwiri wake nduna ndi antchito kutha kwa mwezi amalandira ndipo atapanda kulandira aisiya ntchito mchifukwa chake mukumva kuti anthu amadzudzula kuti zakuti simukuchita bwino chifukwa chake tikuwalipira ndipo tsoka ilo singodu umene ukumba ndalama olipira president koma Malawi aliyense amatulutsa yake anthumba kulipira msonkho kuti a president akadye akagone bwino akakhale ndi chitetezo adzilandira allowance pamene tikunena pano Malawi achakwera ndi boma lawo ndi village ya Thundu ali ku America ndalama ino sikugwiritsa ntchito ku America ndi msonkho wanu zimene zimafuna Malawi tsegule maso titsegule maso ndalama imene akugwiritsa ntchito a president kumene apita ndi banja lawo ndi ena onse amene anyamuka nawo ndalama imene akugwiritsa ntchito a Saulo Chilima omwe ali ndi vice president kunyumba kwawo ndi banja lawo ndi misonkho yathu ife Malawi mchifukwa chake tinokhala ndi maso ofunsa kuti msonkho wathu ukudyedwa bwanji pamene wabedwa tidzuke tifunse kuti msonkho wathu ukuyenda bwanji tikamatera ena amene aliwo ankhutukumve amene sadziwitsitsa kuti kodi lamulo lawo dziko la democracy limene bwanji amati iye amene osamvera ndi anthu oyipa kudana ndi achakwera iya mutati mukumbukire bwino ena amene tinayima kuti DPP igwe kuti achakwera alowe koma sidati achakwera alowe chifukwa cha nkhope yawo chifukwa cha khalidwe lawo timati akasiye kuchita izi zimene DPP imachita lero mwina DPP bola chifukwa inamanga Timothy Ndambe masiku 3 Timothy Ndambe ndagifita prince masiku 3 kutuluka ndipo atalero sanamangeso koma zionetsero Ndambo azipanga nthawi ndi nthawi 2019 yonse mpaka 2020 lero boni kalindo akuchita chionetsero lero ndi mawa tsiku lilonse ukhalira kumangidwa zomangiranso palibe ndiye ndikuwuzeni izi kuti mwina tikukhala anthu opusitsika kuti apolisi angapititsidwe court mu nthawi ya democracy ino polisi imene yapita court ngati yaphwanya lamulo chifukwa malamulo a democracy akuti wina aliyense kwambira mtsogoleri wa dziko mkazi ache wachiwiri wake nduna phungu
jaji woweruza milandu onsewo akhale pansi pa lamulo likhale pamwamba. So mzako polisi alibe mphamvu yoti angangomanga munthu mwakufuna kwace. Koma chikono chifanye ndipo mathuli dziko lathu lino lonyambitana ndali zake zonyambitana ndiye kuti apolisi amene amanga bodyguard sangafusidwa. Chifukwa pobwera amabwera pa masuti alibe ID amakhala obisika khanga dziko loti kapena la chipani chimodzi kapena la asilikali. Dziko la democracy mumayenera mukhale ndi tag apo wa polisi aliyense kandi wa MRA ogwira ntchito mboma adzikhala ndi dzina kuti nzika yake kuti amene andigwire njana ya polisi akuti akuti. Zikumvekanso kuti pomangidwa bodyguard sadaonetse chikalata cha lamulo kuti mumangidwa ngati pankhani yanji ija amati warrant of arrest. Timafuna tichenjeze zipani zimene zikungolekerera mchitidwe ononga democracy kuti mudziwe kuti Malawi akukuonani. Chikamangwana 2024 pamene mukampeni kuyamba tisakumveni mukudzuka mukunena kuti chipani cha Congress Party nchoipa chimamanga bodyguard ndo limononga zinthu chimaba katangale inu muli mumene. Sindidzakukhulukirani. Amalawi sadzakukhulukirani. Amene zikunkhumudwitsa ayankhule ndipo akayankhula kuti anzake wacho kuti democracy si imene ufulu wa matipati si umenewu. Pachifukwa icho ife tikudzudzula chipani cha UTM kuti inu simunali chola boy wa Congress Party. Bambo Chilima sinu chola boy wa Congress Party kuti mumangopereka kapena mumatenga tundu wa Congress Party. Munali tingalekese kuti munali ngati pa Chingereza amati party munthu ndi nzake mphamvu zofana. Pamene mukuona Congress Party kulakwitsa bwanji simukuima mkutudzulo. Vuto ndali zonyambitana wanzeru aliyese akayankhula amatosedwa dzala komatu Amalawi ndi bwino utosedwa dzala kuti iwe ukunyoza ndiye utuluka. Koma usakhale momo kungoyika munthu pansi ukudziwa zinthu zikulakwika siwo munthu wandale siwo munthu wanzeru siwo si munthu wamasomphenya. Chifukwa wamasomphenya amati ine ndikuona khale kuli mdini. Enafe tidayika kumbuyo chakwera kufika ponena kuti atende apatse nthawi tiaone kuti chaka choyamba chachiwiri achita bwanji. Koma kuona kuti zaka zikupita kuzitatu zikulakwika mkila kuipa tinati aya chifumuke time uko. Chifukwa adzathuwa timafuna kuti achite zabwino koma sizimene akuchita. Malo mwakena amene kuti iyi fasana apatse mpando kodi tidapangana kuti ife tumenyera nkhono ngati mpando. Timangofuna kuti zija zoyipa amachita aboma linaja zitheni mbwerese zabwino. Ndiye ngati malephera sakhale chete tipitirize kuyang'ana ena mchifukwa Malawi munanena kuti osayang'ana ena musapitirize kuyang'ana ena inu amene imani mchifukwa tudabwera pano kukhala chipano muone kuvala muone zili apasa. Ndiye mfundo zathu nzachiolekere dziko lino khala limodzi anthu amvane zomanya kuti mtumbuka nsena mlomwe mchawa muyawo zimene zija zimaononga dziko nchifukwa boma zonyambitanawa amatenga mpata pamene kuti kodi ndinu ndani andine mlomwe inu ngati DPP kodi ndinu ndani ine muyawo inu ngati UDF kodi ndinu ndani ine mchawa pakati inu ngati Congress Party. Dziko lisinthe tizimuyang'ana munthu ngati Malawi kaya chipani chanje ali mbendera yanji koma ndi Malawi koma ndali zonyambitana salimenuza zonse. Lero bodyguard akuoneka kuti chimene akuyang'ana iye akuyikira kumbuyo DPP chifukwa vuto la iye akuti ndi mlomwe koma kodi ndani amene kumpotoko akumva kukoma ndi boma ili. Ndani amene pakati pa si mlomwe koma ndiwo pakati chigawo cha pakati ndi mchewa akumva kukoma ndi dziko ili ndani ndi boma ili kulibe. Tsopano zimakuyankha bodyguard ndo ndi dandaulo la Malawi wonse chifukwa dziko ili limene tinalonjezedwera muja si mmene zilili. Federalism wa 4495 sakuoneka. Ndi anthu ena umene kuti bola ndo akanakhala pita muthalika alipo chifukwa ngakhale akanakwera ndi COVID sakanafika 40,000 mwina bwezi makula 50 koma wamene akwera osafotokoza bezi kuendera federalism wakufika 90 ena akufika 100 ndiye ikafika nthawi yolima ino atikula 100,000.
chilichonse chimene chinali chochipa chakwera kuti mufufuze kuti zidzakwera chifukwa chani chifukwa choti kamene kugula kwavuta iya aonjezera misongo kuti zolowa zawo zichuluke. Kunali VAT imene munamvona anaonjeza 16% kwali zina zimene aonjezera mwachisinsi ndi kudzagwetsanso ndalama ndiye ndalama amayigwetsa pafupi ncholinga choti akapita kunja kumene alipo adzikauzira kuti katsitseniso ndalamayo. Chimene mafuna yankhule ife nchoti mzungu sadzalola sadzavomera kuti munthu wakuda akhale ndi mtendere osatheka kwafa atsogolera ngati amene amafuna kuti munthu wakuda akhale ndi mtendere angati ndi achakwera tikhulupirira mzungu adzapulumutsa kunama m'malo mwake iwo akupulumuka za nthumba dziko likuonongeka chifukwa aliyense lero kumva kuwawa ndi malamulo a IMF ndi malamulo a World Bank chifukwa amati katsitseni ndalamayo mosayang'ana kuti ogula kumudziko kukhombweko uko kumbala chanda uko azunzika bwanji ndi malamulo okhwima ngati amene mapurezidenti athu amavomera. Lero ndizi tikumva izi kuti amuna akhauka tidzichite chimwe mene timanunkhira amuna ife tikwatene lokhalokha somveka azimayi adzikwanena akhauka inu akwanena bwanji azimayi akhauka tsogolera boma la thunthu mtsogolero wa thunthu kuvomereza kuti ayenda vomera inu anagwagwa atadzuka lero akalonga atadzuka lero mbona atadzuka lero azukuola ndi azukuzuku atadzuka lero kuwamva kuti amuna akhokako gonera limodzi achita banja adzati bwanji. Malawi kapena tita Africa wataya mwambo wache wataya umunthu wache chifukwa choti ndalama yasowa. Komatu zonsezi chifukwa cha katangale pakana khauli katangale kulibe ndalama yochepa yomweyo ikanathikwanditsa kuti kulira zofuna zathu. Buleti yomaliza timafuna tiyankhulepo izi kuti tamva chikalata chonena kuti aunduna oboma ang'ono bambo Richard Banda alemba chikalata kuuza mafumu kuti mafumu akadwala panopa adzipereka uthenga kwa DC kwa bwanamkubwa wadziwa boma kuti iwo akudwala kuti apite ku chipatala cha boma. Chifukwa chani mfumu yadwala ikupita ku Queens ikupita ku Kamu Central Hospital ikupita ku Zuzu Health Hospital ikupita ku Zomba General Hospital ikupita kayako kuti idzakuuzeni kuti mutani. Iyo ndi kampeni. Chifukwa lero boma ilazindikira kale kuti ngati tingakhale kuti tiuza chisankho tiuza ni mafumu ndiye tiatsate mafumuwo tikapusitse. Mafumu akamapita ku chipatala cha boma akuuzeni kuti mutani. Ndiye kuti mukufuna kuti chipatala chimulime chibedi yokhagona mfumuyo mukapeze kuti mankhwala mapeza maperekapo sokeza kuti boma lanu lilibe kusamala kulikonse kusamala nzika. Chifukwa ngati muri muuzidwe matenda a mfumu akamapita ku chipatala cha boma mukudziwira kuti chipatala cha boma kulibe chilichonse. Ndiye mudziyesetsa kuti ngati mfumu yagona ku chipatala kumeneko ndeti wodi imeneyo mukayisoperekawo bedi yake yapadera mwina mwagulira matiresi apadera kusonyeza kuti simukusamala miyoyo ya Malawi. Tikudzudzuleni ndipo timafuna tiyankhule kwa mafumu onse. Mafumu musapusitsidwe ndi ndondomeko. Akananena kuti mafumu mukadwala adzikutengerani kunja mmene amapitira iwo tikanena kuti zikumveka ndiye musankhale. Koma kuti mukapita chipatala cha boma funso loti kodi andalema amapita chipatala cha boma. Ife Muvi Wachilungamo chipani chathuchi nchifukwa tikufuna kudzabwezera malamulo amene aphikidwa 1994 kuti kukhale nyumba ya mafumu m'boma limene likubwera la Muvi Wachilungamo. Malamulo anakhazikitsidwa kale ndipo kukhazikitsa adayang'ana kuti dziko ayimake ndi mafumu osatala mphandale. Nchifukwa chika mphandale amakhala kutha kwa zaka 5 amachoka kutha kwa zaka 5 kapena zaka 10. Chifukwa iye ndi wandale simunoke munthu koma mafumu ndi achibadwidwe. Akamwalira akulu amatenga mwana kapena mphawo kapena mdzukulu zakumagazi ndiye iwaja ndi anthu onse adziko ndi awo. Koma dziko lathuli mu zaka 59
mfumu imakhala ngati cholambola adzinyambire boma limene lilipo tsiku limenelo. Ndi akaona kuti akulakwitsa akuba kwambiri, chimene amachita nchona kuti mafumu mudziyapatsa ma 4,000 komanso pano poti tachepetsa 4,000 eyo auze kuti akadwala akapita chipata chilichonse cha boma adzichiuza kuti mutani. Chipani chathu ife tikuti nyumba ya mafumu yotchedwa Senate tikudzayitsegulaso, ndipo likulu lawo lipita ku parliament yakale kuzomba mafumu adzikumana kumeneko. Chifukwa cha anthu kupanga izi tazindikira kuti anthu andale ifeyo tipolowa ndale ntalowa tikudziwa kuti andale nzoyipa, ndale zimapangitsa kuti anthu apondereza anzawo. Koma munthu amene sangapondereza anzake ndiye mafumu, chifukwa ndiye ayinoke anthu. Ndiye ife mboma lathu podziwa kuna kuti kosa kumwina kumadza komboneza tikuti mafumu akhale nyumba ya kuzomba. Malamulo akachitika kulilongo ku parliament ko kaya ku state house ko asinakhale lamulo kuti president wasaina mafumu akaunike kaye kuti zidzikomera dziko zidzikomera nzika osakomera munthu andale wa chipani. Chifukwa anthu andale alibe anthu, ayinoke anthu ndi mafumu. Pachifukwa chi mafumu mudzimve mumtima kuti nthawi yakwana yoti mukakhaso mbali imodzi ya boma yopanga nawo malamulo, mbali imodzi ya boma yoganiza nawo zatsogolo. Chifukwa anthu andale si anthu okhulupirika. Izi tikuyankhula momasula ngakhale tikulowa mndale koma tikulowa kuti tikakonze zinthu osati kukhala ndale ongofuna kuba kusokoneza dziko limene kutembenuka ili mmwe mwathu. Ndiye kutembenuka kwake kumayang'ana zoyenerazo kuti tichite izi tichite izi kuti dziko litembenuke. Potero ife Muvi tikuti mafumu adzakhala nyumba yawo, ndipo mafumu nyumba mwanumo ku parliament yakuzombako mudzatha kuitana aliyense ndi president yemwe. Mwachitsanzo kumangidwa kwa Boni Kalindo mafumu anena kukhala nthawi yoyitanitsa wamkulu wa polisi kuti khoti lanena kuti panalibe ndondomeko ndipo munthu alibe kulakwa, inu munapeza kwenye mphamvu mayolamu kutuma anyamata anu kuti akammange munthu palibe mlandu. Ndipo Senate mafumu anayi ndi ufulu kuuza mtsogoleri wa dziko kuti awachotse akuononga dziko. Koma ndale zonyambirana, ndale zimene kulibe ayinoke anthu palibe angafunse, ndiye zipani zonse zipeza chita chete. Akayankhula kunja ngati UDF, DPP tidzinena kuti achifukwa ali kunja zikwapweteka ali kunja kwa boma. Komatu malamulo a dziko akuti kandi wolamulira dziko, kandi wotsutsa, kandi munthu wamba, kandi womboniza Yehova ukhale pansi pa lamulo likhale pamwamba. Apa ife taziona kuti zikulephereka, ndiye nyumba ya mafumu ikubwera kumene mafumu simudzapita chipata cha boma chifukwa chonena kuti tikufuna tikukope mutivotere ayi. Mboma lathu tikuti kuyambira president wa dziko, nduna, wamkulu wa koti, chief justice, aphungu a nyumba malamulo, ogwira ntchito mboma, ngati ugwira ntchito mboma kugwiritsa ntchito msonkho wa Malawi, chipata chako ndi cha bomaso. Ana ako tidzukulu zako sukulu yawo ndi ya bomaso. Sikudzakhala kuti president apite ku chipata chakunja ayi. Tithokoze anzathu amene maso awo kutsegula ku Zambia. President okumene wakaniza president wakale kuti apite chipata chakunja chifukwa muza kuti mukanakhala kuti mumafuna kuti mufuna musamalike, ndiye kuti onse a Zambia munatipita kunja. Koma munalephera kusamala dziko lanu kuti inu nokha mudzapita kunja, ndiye musamalire momuna dziko lathu la number 7 ligwera kuteika zimenezo. Tidzambira ifeyo sanatsogoleri akale okha, koma ife amene tili mkati mboma tipite chipata cha Queens tikadzionere kuti amalawi anzathu akutunzika bwanji. Chifukwa kukhala pampando sikuti ndili Mulungu kapena ndili Yesu Khristu ayi, mene mwakhala pampando ndi mtumiki wa Amalawi. Pachifukwa icho ifeyo chipani chathu chikuti lamulo loyambirira nona kuti wina aliyense ogwira ntchito mboma amene akudya ndalama ya msonkho wa Malawi apitenso ku chipatala cha boma, ku sukulu za boma, ndipo ali ndi chithandizo cha boma. Koma osapita ku mayiko akunja akadwala ayi. Nchifukwa chake dziko lathu likusauka chifukwa lero dziko limasamala ochepa, a president, a vice president, azikazi awo, nduna amene akadwala apita ku India, apita ku America, apita ku South Africa. Koma nanga ife amene kulipira msonkho tonsefe tipita nawo ku South Africa ko nchifukwa katundu wa dola mdziko muno palibe madandaula.
nchifukwa mulungu wa dziko muno awasada ndaula chifukwa zawo zikuyenda lero li ku America kuti mwaone misewu ya America kanga dziko limene achoka lolemera koma dziko losauka. Malawi lero li tinabwera ndi uthenga umenewu kuti kupemphani kuti pamene kusankha boma latsopano tiyang'ane kusintha kaganizidwe, atsogoleri amene kusintha kakhanizidwe, komanso tichepetse anthu awo onyambitawo. For ndale zonyambita nazi ndiye zakhazikika nchifukwa mudzapeza kuti awa anayi chipanichi achoka makolo china chifukwa chili mboma. Icho chikagwa alumphanso akalo chinacho kwawo kunyambita. Ndale tikuzifuna mu 2025 tidzigwiritsa ntchito ubongo wakusintha kaganizidwe, tidzigwiritsa ntchito ubongo ochita zosiyana kuti dziko lipulumuke. Mulungu sanalenge dziko lokhala losauka ayi. Nthaka yake omweyi ali wa Mozambique, nthaka yomweyi ku Zambia, nthaka yomweyi ndi South Africa, nthaka yomweyi ndi ku Igupto, nthaka yomweyi mpaka ku America ku Britain. Ndiye kwina kunalemera kwathu kuno kukhala losauka chifukwa choti chiyengedwe iyayi koma ubongo kuganiza. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma, mukhale tsiku lopambana. Tikufunireni zabwino Bondikalindo mwatuluka, tikuyamikeni koma tife okwiya kuti akukutengani ngati tigawenga pamene inu sitigawenga konse ayi. Pachifukwa chimenecho ifeyo tili okhumudwa komabe mukhale tsiku lopambana. Zikomo kwambiri Malawi. Zikomo. Muvi Wachilungamo wafika kusintha kaganizidwe. Muvi Wachilungamo wafika isinthe kaganizidwe. Malawi dziko lolemera Nigeria yonse mudzikomo mapiri migodi nyanja mitsinje. Monire Malawi, muliuli, mwatandalauli, mwatandalauli, muliuli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, moni, tuzindira uli, tuswerere uli, mwadokera tani, moseliwa. In our diaspora, in our 29th district in the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak out there. Today, Wednesday the 20th September 2023, we are back with our episodes. Particularly, we call a movie news bulletin twice a week, and this is our first episode of Wednesday 20th September. Our topic of the day is politics of patronage has impoverished our country. Politics of patronage has impoverished our country, made our country the poorest because of politics of patronage. Malawi developed a devastating mentality that will see this country suffering forever. That is our topic. This country has developed a devastating mentality that if not solved, if not changed, will make this country suffer the rest of its lifetime. Political patronage has seen tribes promoted, families owning state assets, political affiliation becoming a CV to get positions and jobs in the government. That is clear what our country is all about. Political patronage has seen tribes, has promoted families, and made few people own state assets. Political affiliation have become our CV
to get a job, to get rich, and to be known. That is our biggest problem in this country. This political patronage has become the most salivating thing that has attracted private members or private citizens to become politicians overnight. There are some people who were born, let me say, a dunderhead in politics. They don't understand anything about politics. But because of this patronage, everyone is salivating to be a politician because they know that is a gold mine. That is a place where everybody, how stupid you are, as long as you are affiliated, you are a family or you are a tribe of the leader, you can be a politician because you get rich very soon. So political patronage has destroyed our country. People that have failed in their private lives, such as the academia or in business, they find a loophole and a chance to change their livelihoods and lifestyles by joining politics. There are many people who were not born to be politicians. Maybe they were in the academia or the business or somewhere, church. You find that they have left all that because life was not good there. They joined politics with one intention, not to save, but to get rich. That is the mentality that we have in Malawi. That's politics of patronage. Bullet number 1. Not until Malawi adopt a new law that bars political opportunism and criminalize nepotism and self-enrichment, Malawi will have no servant leadership but masters of dominion. Only if there can be a law adopted that will criminalize nepotism, criminalize corruption, criminalize favoritism, criminalize tribalism, then this country will never change. Bullet number 2. Laws criminalizing corruption, criminalizing nepotism, favoritism and tribalism will never be put into place until there is a leader with political will to do so. Because there should be someone who should rise up and say, even though I'm a politician, but we need to adopt laws that will criminalize this mentality that has destroyed our nation. And this leader is none other than a patriot. And who are patriots? Patriots are those who will not betray their nation, who will not betray their people, until they make sure that everybody in the country understands the problems of the country or appreciate that we are in trouble together. Not only a group of people suffering and the rest are happy. Not the majority of people suffering, but a few individuals are benefiting. That is a patriot. Patriotism demands that the leader of a country must be a blanket toucher of all citizens, all regions and all tribes. A blanket toucher. What is a blanket toucher? Somebody that can be felt by each and everyone. This leadership is felt. How? Because you are able to listen and respond to concerns and problems of the country. That's who we call a blanket toucher. So only if we get a blanket toucher type of leadership, that is the only day that this country will see light. Bullet number 3. Patronage is the biggest enemy in modern politics, just as it is in the true democracy. In Malawi, because of patronage, democracy has proved to be of no significance. That is the truth. Political patronage has outweighed or defeated democracy. Just as we face tribalism, cronyism, dictatorship, and autocracy under one-party rule, democracy that came 30 years ago have brought no difference, but modifying and modernizing the very same characteristics of dictatorship in the name of democracy. This is what we have seen in the past 30 years. Bullet number 4. This is why activist Bon Kalindo is in democracy treated as a prisoner or a rebel. In democracy. While democracy is an art of opinions and words
Malagunga Sipata and Tonsi Alliance government has embarked on a project of fighting democracy with weapons. Boni Kalindo comes on the streets with a civilian clothes without any weapon, but soldiers armed with weapons to teeth comes and arrest him. That explains that we are no longer a democracy. In democracy, Boni Kalindo is regarded as an enemy, yet the real enemy is the government that do not know or choose to ignore the meaning of the rule of the people, by the people, for the people, known as democracy. Bullet number 5. Malawi has now become a country of no dissenting views, a country of no free speech, no free press, no freedom to protest, and Malawi is fast moving backward with speed to one-party state and dictatorship. Bullet number 6. Few weeks ago, our National Assembly, with a committee chaired by a member of parliament from DPP, Democratic Progressive Party, the main opposition party in the House, just endorsed corruption of Tonsi Alliance government when it gave a blank check over East Bridge fertilizer scandal. Perhaps you didn't hear about this. Member of Parliament Mark Bottom of DPP said the corruption case of East Bridge is not corrupt at all because there's no any kwacha or any tambala that was lost. Therefore, it's not a corruption. That was an MP of opposition party. In this time, when you see members of parliament that were supposed to hold the sitting government accountable, backing its evil deeds against the people of the country, you don't doubt to know that the country is tripping back to one-party state. Because this is clear. The opposition is swallowed. We don't have opposition in Malawi. Because if an opposition that was supposed to hold the government accountable is coming and defend the very same government, obviously we are captured as a nation. Bullet number 7. In democracy, disagreement does not mean enmity or being a dissident. Disagreement in democracy is not being a dissident or it's not enmity. We fought against authoritarian rule of dictatorship so that we can bring democracy for us to learn to disagree and agree, but continue living together as one nation. That's what we did in 1994. Let us learn to disagree and agree. But under Tonsi Alliance, that is a different story. Unfortunately, Malawi Party in its DNA don't know of this concept called democracy. Because they were not part and parcel of the craft of democracy. You show them Odon Chiwa, they will hate him or kill him. You show them Jagofa Jahan, they will imprison him or wish to kill him. You show them Bagir Mnuzu, they will salute him because he was head of state, but not with happy hearts. That's Malawi Party. Unfortunately, Malawi Party has managed to intoxicate and scatter like cancer all 8 political parties except one, Petra. Malawi is slowly being swallowed by dictatorship because UTM, People's Party, Mafunde, Umozi, what cannot speak out when they see the party that they support tripping out from democracy to one-party rule, from freedom of the people to autocracy. They don't say anything, they are quiet. Now, it's a shame to see DPP members also endorsing corrupt scandals of the ruling party. Because the party that we expected that will rise up and say, no, this is bad, was DPP. But today, DPP is swallowed. Most of the members of DPP support what Malawi Party is doing. And that's the bad part of it. The only party that we rely on at the moment is UDF, but who knows what Malawi Party will do to them? Because the politics of patronage is another biggest problem in this country. Bullet number 8. To show that this country don't practice democracy but political patronage,
You can wonder the political silence of all MCP alliance. I talked about it. When Malapunga's party is languishing, activists Bonikalindo, up and down outside the jurisdiction of the law, everybody is quiet, then you know that this country is tripping back to one-party state, tripping back to dictatorship, no longer a democracy at all. Bullet number 10. Police is faulted of working outside the law, but no political party in alliance see any wrong because they are part of the system of patronage. Being in alliance does not mean you are yes boys. Mr. Jirima, you agreed to be in the alliance as a partner, not a concierge. Bullet number 11. Ever since 2020, when alliance government was created, UTM has become a concierge, cholabo, let me say so, of Malapunga's party. None of UTM ideas or objectives have seen any space in Ton's government for 3 years, which clearly shows that UTM is practicing politics of patronage as if the government is of MCP alone. But last time I recall, it is a partnership government. That's why the people, the signatories, were President Chakwera and Vice President Chirima. Those were the signatories of the alliance. But why is the partner quiet when democracy is being, what can I say, raped? Should I say that? Bullet number 12. All these are said looking at the silence of UTM when its former member and senior official, who was the director of youth, Bonikalindo, is being treated like cargo in its government. Bonikalindo is a human being, not cargo, but is being treated like cargo. Drifted from one place to another. Speed from one place to another like a sack. Let me tell you, Bonikalindo is not cargo, he's a human being. And mind you, when tables turn, don't complain. But let me tell you, the government that is coming afterwards will not use an eye for an eye. Because if we use an eye for an eye, this world will be of blind people. But as the new government comes, we will do what we, at least will teach you what is to be a democracy. Bullet number 12. All these are said looking at the silence of UTM, that one I've gone through already. Bullet number 13. Warning to Malawi Police Service. In 1994, we did away with Malawi Police Force. We have had numerous programs of reform in this country where police is needed to perform under the law, not under political wishes. Therefore, Inspector General, Madam Yolam, your command is questionable to make the service break the laws of the country. You are the leader, but your soldiers, your officials are doing things that is against the law. In 1994, we signed that the president, the vice president, ministers, police, Malawi Defense Force, and all citizens are under the law. No one is above the law in democracy. Now we wonder why, Madam Yolam, your police want to behave above the law. Because the court has just declared that Bonikalindo was not in the jurisdiction, was not against the jurisdiction to be taken the way you did. And the Ntakataka police has got no holding cells. Why moving him there? Madam Yolam, you must remember you are leading a reformed police service, not a dictatorship Malawi police force. That one is a reminder, perhaps you forgot. Bullet number 10, as long as politics of Malawi remain of patronage, there will be no rule of law, and the government of the people for the people, by the people, will never be seen. As a country, we need new leaders of mindset change to replace patronage with common sense. Bullet number 11. We all know that all alliance partners, UTM, People's Party, Mafunde, Umodzi, CFT, are not happy on the way Malapunga's party is running the country, looking at the rate of corruption, nepotism, tribalism, and economic collapse.
But because our country is addicted to politics of patronage, Vice President Saul Shirima, the partner, many supporter, People's Party, Madam Joyce Banda and others cannot voice out the treacherous actions of this government because patronage is the game of politics in Malawi. We will only hear them speak the day they will decide to become leaders on the campaign period. For now, mute. Bullet number 12. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, a new political party which is coming with the concept of new minds to change and to practice the new philosophy of utopianism, which is accepting who we are, admitting to what we are, known as realism, would like to condemn President Lazarus Chakwera, the ruling party, Malawi Congress Party, for using Malawi Police Service to act outside the law in their unlawful and illegal arrest of activist Bonkaring. We condemn and we are disappointed. And we accuse you of destroying the rule of law and the democracy in this country. Bullet number 30. Whatever agenda activists have, they do not deserve to be treated outside the tenets of democracy and the rule of law. It does not matter what agenda they are holding. Every protest, every demonstration has an agenda. Let's agree. But they are not supposed to be treated like cargo, and they are not supposed to be treated as we are in one party state or a junta. There was no need to treat Bonkaring the way you did, whatever agenda is held. We also condemn the police for being used as political tools of any political party, particularly Malawi Congress Party in this case. Bullet number 14. State institutions are not there to serve the interests of the ruling party or the interests of individuals in the government. They are there for service of the government, which are the people. But by this we call for the removal of Inspector General of Police or call for Parliament to summon her to be given lessons of democracy as well as be given the Reformed Police Act of 1994. Because I believe maybe Madam Yolam has not read that reformed document of the police. Bullet number 15. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, knowing that all arms of government have been captured by police, this is why MRP is coming to activate the Constitution of 1994 by having the House of Senate, so that chiefs who are treated as used as concierge or doorkeepers of politicians must actively participate in the system of government by making sure that politicians who own no people are held to account when undertaking or performing service of government. Bullet number 16. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party believe enough is enough. Politicians have been left to destroy this country and citizens, and it's enough. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is coming to give power to the owners of the people, the chiefs. No country will develop or move forward when owners of the people are not involved or are not participants in the running of the government. In Malawi for 30 years, laws that were enacted have been political laws that did not or does not stand for the people or the country. This is why Malawi is vandalized, destroyed, and devastated. Muvi Wachilungamo is coming to restore order, restitute, and revive the Malawi that all people will be proud of by making sure that chiefs are part and parcel of the government. When laws are made by politicians, they must be perused by chiefs, because these are the owners of the people of the country. Politicians are there for 5 years and 10 years, they are gone. But chiefs will always be there. Therefore, any law that a politician make in Parliament, at State House, or in the Ministry, or Capitol Hill, must be perused by chiefs. Because chiefs know what their people need, what their country wants, not politicians. That's why MRP is coming to give the mandate to chiefs to be part of the government as upper house of Parliament by communal system. Bullet number 17.
Ministry of Local Government has issued a letter informing traditional chiefs to notify district commissioners in any event they are sick or hospitalized in government hospitals. Tonse Alliance government is openly admitting that it has failed the people. It does not care for ordinary citizens by this declaration. Tonse government clearly knows that it has failed to provide quality health services to the people. That's why it wrote this communique. Why should chiefs inform the government when hospitalized or when they are sick? It is clear government knows that health services in this country are dilapidated, and government even know that they have failed to provide medicines in hospitals. That is why, knowing that campaign is around the corner, elections are coming, and chiefs will be needed, they say they must inform them that they are hospitalized. The question is, they should inform you when they are in public hospital, government hospital. You could have said that, no, we want to take them outside, the way you do as politicians. Because when a minister, a president, member of parliament is sick, a judge is sick, they are taken outside to private hospitals. Now you want to be informed when a chief is admitted in public hospitals. That is propaganda. Chiefs, wherever you are, do not accept. If they will tell you that you too will be given the treatment that politicians are receiving, to go to Egypt hospitals, Indian hospitals, American hospitals, South African hospitals, at least you could understand. But when you are in public hospital, you must inform them. Don't do it, because they want to come with a special bed for you. What about your subjects? Those that are sleeping in 5B. Don't accept this. This is political propaganda by a government that has lost ideas, that do not know what to do. Therefore, Malangong's party is playing all the cards in the book to seduce, if not buy up support. This is just a campaign gimmick. Why not just provide blanket health services across the country? If Tonse Alliance government or Malangong's party want to show that they care, they must declare that all people, starting from the president up to citizen, they must all be in public hospitals. Then we know that you can. Or they must all go to private hospitals. In that case, then all public hospitals must be closed. But if public hospitals are for ordinary people, yet you politicians are for private hospitals, then don't lie. Chiefs, if they go to public hospitals, they are not cared. If you want to care, start going to each and every public hospital and provide beds, provide good mattresses, provide good food. Then you can tell chiefs to go there and inform you. But now, that is a lie. Don't cheat chiefs. Bullet number 18. Chiefs must be enlightened of this political game. Why public hospitals when they politicians go to private hospital outside the country? This clearly tells how politicians demean and underrate chiefs in this country. It is only Muvi Wachilungamo Revolutionary Party that will value chiefs and everyone by a decree that all public servants uses public services. It does not matter whether it is a president, vice president, ministers, members of parliament, judges, principal secretaries or directors. All of us will go to public hospitals. There you must know that we will make sure hospitals are available, medicines are available, beds are available, even the facilities inside, they are inhabitable, not just what we see, that you go in the hospital, it's like you can vomit, smell everywhere. We will revamp and make sure that all this is cleaned up because they are human beings there, not animals. Bullet number 19. In the Malawi government, a VIP will be each and every citizen. The life of a president, of a minister or MP will never be treated as different when it comes to public service. At the end of the day, all in service are using taxes of citizens. If you are using taxes of citizens, you will have to go to public hospitals, public schools, and everything that is financed by taxes of people. There will be no private hospital, there will be no private schools, there will be no private treatment.
and there will be no VIP. Even cars of ministers will be pickups according to our economy. You are with me, Bantu Sanders Juma, but let me wish our comrade, our brother, Boni Kalindo, a good life, that you are free. We were all concerned, because in democracy, it does not matter what agenda you hold, but the way they are treating you is wrong in democracy. Therefore, we welcome you out here, and we want to tell you that we support your free thinking, free ideas, protests and demonstration, as long as they are peaceful. Whatever agenda you hold is not against democratic principles of our nation. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again, maybe Friday or Saturday. May God bless this beautiful country, and may God be with us. I forgot something about this country. Government has issued a license somewhere in Mangochi for gold mine. This is where all of us must know that there is no vision in our leaders that we have at the moment. It is given to an investor, but two things have not been considered. Citizens around Namizim Forest or Namizim Hill or Mountain have not been consulted. Government itself has not even thought of how much it will get, but the license has been issued. This is why our country is poor. Fellow citizens, 2025, vote for mindset change. Thank you very much.